Итак, добрый день, друзья. Меня зовут Гуцев Алексей Александрович. Я являюсь руководителем отдела продаж компании «ЦИНТИВО». Сегодня мы с вами будем проводить вебинар, тема его «ИФА. Диагностика микотоксинов» с нашими греческими партнерами компании «Прогнозис». Данный вебинар будет проводить наш коллега и товарищ. Сейчас мы ждем его подключения. И будем начинать. В процессе просьба писать все свои вопросы, мы на них обязательно ответим. Наш вебинар будет проходить не только сегодня, но и также 30 числа. Вот наш коллега. Добрый день. Hello. Hello, Marco. Hello. Okay, so can we start? Добрый день, можно начинать? Yes, Marco, we can. Ready to go. Okay, we can start. Great. So, first of all, hello everybody and welcome to this webinar. My name is Marco La Femina and I'm the Export Executive Manager of PROGNOSIS BIOTECH. В первую очередь, добро пожаловать всем на этом вебинаре. Позвольте представиться. Меня зовут Марко Ла Фемина, и я старший экспертный менеджер, работающий в компании PROGNOSIS BIOTECH. First of all, on behalf of my company, I would like to thank you, ЦИНТИВО, for the opportunity they gave us, and of course, you all for attending the webinar. От лица своей компании, в первую очередь, хотел бы поблагодарить тех, кто пригласил нас сюда, и также всех вас, тех, кто сегодня с нами на нашем вебинаре. So, if you have any questions or clarification about my talk, feel free to type it in the box above. We will get back to them after my presentation. If by any chance you miss some important points, don't worry, we can provide you with a copy of the webinar script later on. И если у вас в любой момент времени возникнут вопросы или вам необходимо разъяснить, не стесняйтесь, пишите их в чат. Мы в конце вебинара их адресуем. И также не бойтесь, если вы что-то пропустите. По итогам вебинара мы отправим вам презентацию. Okay, so let's start now. Prognosis has been founded in 2011 in Larissa, Greece, and since then has been producing in vitro diagnostic products for food quality sector. We currently operate in more than 40 countries, covering 4 continents. We have 2 representative offices in Spain and China, and a subsidiary in Cyprus. Давайте я начну с рассказа о нашей компании. Прогнозис Биотек была основана в 2011 году в городе Лариса, что в Греции, и с тех пор специализируется на выпуске оборудования для диагностики пищевых продуктов. Мы компания международная, работаем на рынках более 35 стран, постоянно расширяемся, и у нас есть заграничные офисы в Испании и в Китае. So the core business of Prognosis since 2011 has been mycotoxins. Mycotoxins have attracted worldwide attention because of their impact on human health, huge economic losses, and domestic and foreign trade. С 2011 года основной специальностью, над которой работает компания Прогнозис Биотек, это микотоксины. Мы знаем, как важна сейчас эта тема с точки зрения безопасности пищевых продуктов, здоровья людей, каким экономическим потерям они могут привести и какие сложности из-за них возникают в международной и внутренней торговле. Well, mycotoxins are secondary metabolites synthesized by a variety of fungal species such as Aspergillus, Penicillium, and Fusarium. And these secondary metabolites are toxic and have a significant impact if they enter the production and food chain. Надо сказать, что микотоксины – это вторичные метаболиты, которые синтезируются различными грибками, такими как Aspergillus flavus и другие, и они приводят к значительному ущербу при попадении в цепочку производства или пищевых продуктов. Until now, more than 400 mycotoxins have been identified in nature, and according to the international organization and legislation, there are 6 major mycotoxins.
aflatoxin, ochratoxin A, fumonisin, zearalenone, T2HT2, deoxynivalenol, also called DON. На сегодняшний день ученые выделяют более 400 различных микотоксинов, и согласно международной классификации и законодательству они подразделяются на 6 основных групп: афлатоксин, дон, ота и другие, которые вы видите перед собой на схеме. Factors that affect mold growth and mycotoxin proliferation are stress conditions like extreme temperature and high humidity. Any temperature above 7 degrees and below 40 is enough to promote fungi growth and consequently excretion of toxins. Надо сказать, что условия, которые создаются для этого, условия роста и размножения плесневых грибков, это в первую очередь высокая влажность и температура. Надо сказать, что при температуре от 7 градусов по Цельсию до 40 уже происходит рост грибков и, соответственно, выделение микотоксинов. For this reason, mycotoxins are prevalent in tropical and subtropical climates, especially in the tropical areas where high amounts of precipitation are followed by long periods of droughts. So they're the ideal conditions for mycotoxin proliferation. По этой причине микотоксины наиболее часто встречаются в тропических и субтропических климатах, особенно в тропических странах, которые сталкиваются сначала с большим уровнем осадков, за которым потом может следовать засуха. Эти страны находятся в самой рисковой красной зоне. Mycotoxin contamination can occur at any stage of pre-harvest, harvest, storage, transport, and production. Of course, an improper harvesting method, storage, for example, can cause the mold growth and, of course, mycotoxin excretion. Надо сказать, что на всех, как происходит заражение микотоксинами, на разных этапах это может заражение происходить до сбора пищевых продуктов, во время сбора, при хранении и при транспортировке. Помимо этого, очень важно соблюдать правильное выполнение каждого из этих этапов. Неправильные примеры технологии сбора пищевых продуктов тоже могут привести к росту плесневых грибков и, как следствие, к выделению микотоксинов. By the way, the adoption of good agricultural practices during the pre-harvest and harvest steps, for example, can have an important role in minimizing aflatoxin contamination. Важную роль в снижении уровня заражения афлатоксинами, к примеру, может сыграть правильное исполнение правильных практик сельскохозяйственных при сборе продуктов сельского хозяйства и на стадии до сбора продуктов сельского хозяйства. Early harvesting reduces fungal infection of crops in the field before harvest. Some researchers reported that early harvesting resulted in lower aflatoxin level and higher gross returns of 25% than in delayed harvesting. К примеру, если мы говорим про такую практику, как ранний сбор урожая, то по данным ученым, такие практики могут снижать уровни заражения афлатоксином до 25%, и помимо этого также приводят к увеличению собираемого урожая по сравнению с более поздним его сбором. Additionally, proper and rapid drying of agricultural products can reduce moisture level in crops. So the role of proper drying is critical, as it creates less favorable conditions for fungal growth and proliferation. Помимо этого, очень большое значение уделяется правильной практике высушивания продуктов сельскохозяйственных, в том числе это приводит к снижению уровня влаги в сельскохозяйственной продукции, что в свою очередь снижает рост грибковых возбудителей. Lastly, the proper storage helps to preserve the quality in the storage. It is necessary to have an adequate drying with a percentage of moisture lower than 10%. So the proper storage also helps the elimination of
insect activity that can also increase the moisture level. Помимо этого, также очень важно придерживаться правильных процедур хранения сельскохозяйственной продукции. К примеру, соблюдать при хранении, как и при сушке, уровень влажности ниже 10%, что приводит к снижению активности, в том числе и насекомых, и, как следствие, позволяет держать влажность продукции на должном уровне и снижать распространение микотоксинов и грибков. The affected crops include cereals, oilseed, spices, tree nuts, figs. For example, each matrix demonstrates different behavior under different conditions. For example, corn is by nature more susceptible due to high humidity in the field and in the kernels themselves. Надо сказать, что в совершенно разных категориях сельскохозяйственной продукции у нас это встречается. В разных условиях мы видим, что такие культуры, как, к примеру, кукуруза и маис, наиболее уязвимы к микотоксину из-за высокой влажности. Также могут обнаруживаться в зерновых и в масличных культурах микотоксины также. For this reason, there are matrices with a different level of risk related to mycotoxin contamination that can be low, moderate, and high. По этой причине у нас существует матрица распределения рисков заражения микотоксином по разным сельскохозяйственным культурам. И видим, что можно выделить три группы. Группы с низкой вероятностью заражения, средним риском заражения и высоким уровнем заражения. According to the Food and Agricultural Organization, the FAO, at least the 25% of the agricultural crops worldwide are affected by aflatoxins. Итак, если смотреть на данные Всемирной организации здравоохранения, то, по их данным, около 25% от всей сельскохозяйственной пищевой продукции в мире заражено афлатоксином. Aflatoxins are mainly produced by Aspergillus flavus, and the major aflatoxin are B1, B2, G1, and G2. And aflatoxin B1 is the most natural carcinogenic, which has mutagenic and immunosuppressive effects. Когда мы говорим про афлатоксин, то он является вторичным метаболитом грибков из рода Aspergillus flavus. Выделяется 4 типа B1, B2, G1 и G2, из которых афлатоксин B1 является самым распространенным. Помимо этого, он обладает природными карциногенными свойствами с также влиянием мутагенным и подавляющим иммунную систему. While aflatoxin M1 is a metabolite of aflatoxin B1 and is usually secreted in milk when lactating animals consume aflatoxin contaminated feed. Помимо этого, также есть афлатоксин М1, который является вторичным продуктом афлатоксина Б1, и, как правило, он появляется в молоке сельскохозяйственных животных, которые в качестве кормовой базы потребляли сельскохозяйственную продукцию, зараженную афлатоксином Б1. The relationship between the amount of aflatoxin B1 and aflatoxin M1 in milk is quite variable. The transfer factor of aflatoxin to milk is usually between 1 and 3%, but transfer factors of up to 5-6% have been reported. Можно с вами посмотреть на взаимоотношения между объемом афлатоксина B1 и афлатоксина M1. Видим, что в целом оно варьируется, но, как правило, коэффициент переноса афлатоксина в молоко от 1 до 3% составляет, но по разным отчетам такой перенос может составлять до 5-6%. So, each country, or better, each continent has its own mycotoxin legislation. Russia, for example, has set a limit of 0.5 part per billion for milk. So Russia is following let's say, the Asian legislation in milk. Additionally, as we can see from the table here, regarding aflatoxin, there is only aflatoxin B1 and M1, but aflatoxin total, for example, is not legislated.
Надо говорить, что в случае с законодательным регулированием допустимого содержания афлатоксинов каждая страна, или даже сказать каждый континент, руководствуется своей собственной политикой. Здесь Российская Федерация придерживается значений, распространенных по Азии. Мы видим, что есть предельно допустимые значения содержания афлатоксина B1 5 ppb на килограмм и афлатоксина M1 0,5. И видим, что законодательно не регулируется общее содержание афлатоксина. Of course, our kits cover the Russian mycotoxin legislation limits. They have been designed according to the different regulations, limits worldwide. И, конечно, надо сказать, что наше оборудование тестовое для России разработано согласно российским стандартам и применяется по стандартам в зависимости от тех стран мира, где оно используется. So, as I mentioned before, mycotoxins have attracted the worldwide attention because of their impact on human health. Mycotoxins have also a significant impact on animal health and rural economy as well. Regarding the impact of mycotoxin on animals, we can see that the chronic consumption of lower levels can cause significant organ damages. На самом деле, надо сказать, что большое внимание привлекли к себе микотоксины из-за большого негативного влияния не только на человека и его здоровье, но и на здоровье животных, и на экономику сельского хозяйства. Мы здесь видим, что в случае с сельскохозяйственными животными долгосрочное потребление содержащего микотоксины корма приводит к хроническому поражению органов. It is true that ruminants, as cattle or sheep, are less known for their sensitivity to the negative effects of mycotoxins because they are more tolerant to mycotoxins than monogastrics like poultry or swine. Надо сказать здесь, что парнокопытные, то есть это сельскохозяйственные животные, козы, овцы и коровы, гораздо менее подвержены негативному воздействию микотоксинов, чем, к примеру, птица или свинина. However, production of milk or beef, for example, reproduction and growth can be altered when ruminants consume mycotoxin-contaminated feed for extended periods of time. Однако надо сказать, что и на молочное, и на мясное животноводство парнокопытных может влиять значительное по времени потребление сельскохозяйственными животными кормов с зараженными микотоксинами. The negative effects of mycotoxin on monogastrics monogastric performance, like chicken, for example, have been demonstrated in many studies. For example, feed with high level of mycotoxins provoke gastrointestinal dysfunction, resulting in reduced feed intake, reduced broilers' body weight, and increased their level and their liver and kidney weights. На самом деле, много исследований очень было посвящено негативным последствиям потребления кормов с зараженным микотоксином для однокамерных животных. К примеру, когда мы говорим про птицу, про бройлеров, цыплят, то потребление такого корма зараженного приводит к поражению желудочно-кишечного тракта, что приводит, в свою очередь, к снижению потребления корма, к снижению набора массы и к, наоборот, увеличению печени и почек. Other main long-term symptoms can be mastitis in ruminants, laminitis also in ruminants like cattle, and estrogenic anomalies. На самом деле, когда мы говорим про парнокопытных, то потребление зараженного микотоксинами корма долгосрочно приводит к маститам, ламинитам, к снижению роста и различным другим аномалиям, связанным с воспроизводством. What about the impacts on humans? Well, aflatoxicosis, for example, provokes a variety of symptoms in the long term.
due to the chronic exposure. Aflatoxin B1 is linked to primary liver cancer and is officially considered to be a human carcinogen by the World Health Organization. Когда мы говорим про негативные последствия потребления микотоксинов и воздействия на здоровье человека, в краткосрочном периоде это воздействие асимптоматическое, но афлатоксикоз может в долгосрочной перспективе очень много неприятных симптомов в человеке спровоцировать. Его афлатоксин B1 в первую очередь связывают с раком печени, и официально он в Всемирной организации здравоохранения принят в качестве карциногена. The largest risk of aflatoxin to humans is usually the result of chronic dietary exposure. Such dietary aflatoxin exposure have been associated with human hepatocellular carcinomas, which may be compounded with hepatitis B virus. Самый, на самом деле, сложный и неприятный симптом при хроническом потреблении зараженной афлатоксином B1 еды приводит к появлению гепатоцеллюлярных карцином и, в свою очередь, что может быть еще осложнено развитием гепатита B. The last impact we analyze is the impacts on rural economy. The FAO, the Food and Agricultural Organization, estimates that the global losses of foodstuff due to aflatoxins are in the range of 1.5 billion tons per year. На самом деле, еще из негативных последствий микотоксинов это, конечно, их разрушительное воздействие на сельскохозяйственную экономику. По оценкам ФАО, глобальные потери пищевых продуктов в связи с их заражением афлатоксинами составляют от миллиарда до 1,5 миллиарда тонн пищевых продуктов в год. Of course, aflatoxin and in general, aflatoxin and mycotoxin impact it results in reducing in a reduction of milk production between 14 and 47% loss per day. Помимо этого, афлатоксины и микотоксины в целом приводят к значительному снижению надоев молока. Мы видим, что надои могут снижаться от 14 до 47% в день. Of course, the financial losses due to the cost of regulatory programs designed to reduce risk to animal and human health are very, very high. Помимо этого, конечно, возникают финансовые потери в связи с высокой стоимостью регуляторных и профилактических программ, разработанных для снижения рисков как для здоровья сельскохозяйственных животных, так и для здоровья человеческих потребителей. Let's discuss now regarding a topic that is often underestimated by companies which operate in the grains and animal feed industry. Давай теперь посмотрим на протоколы, как происходит анализ и забор проб образцов в сельскохозяйственной отрасли. В первую очередь мы посмотрим на зерновую промышленность. So, when we talk about samples, first of all, we should make a distinction between solid and liquid. A liquid sample, like milk, is an homogeneous mixture, so we don't need to adopt any particular sampling protocols. Надо говорить, что при процедуре взятия проб надо разделять между тем, берем ли мы пробы образца жидкого продукта, как с молоком. В данном случае понятно, что продукт однородный, нам никаких дополнительных протоколов и процедур прописывать не нужно будет. It means that either we have 30 tons of milk or 1 liter, the aflatoxin contamination will be the same. Здесь надо сказать, что будет у нас 30 тонн молока или всего лишь 1 литр, заражение афлатоксинами будет наблюдаться одинаково. On the other hand, a solid sample, like corn, for example, is not homogeneous, so it needs to follow an adequate sampling procedure. С другой стороны, когда мы говорим про взятие проб с твердого продукта, такого как, к примеру, кукуруза, но не является однородным, поэтому нам необходимо разработать правильные процедуры взятия проб.
The European Union has settled a regulation for sampling procedure. There is, for example, a minimum aggregate sample depending on the lot weight, a minimum incremental samples. There is also a different treatment for smaller and bigger kernel matrices, and of course, a different sampling protocols for different types of matrix groups. И надо сказать, что в данном случае Европейский Союз разработал свой стандарт законодательный, и там у них указаны минимальные совокупные пробы, которые берутся в зависимости от веса. Также есть минимальные дополнительные пробы для более мелких злаковых культур. Разный подход к большим и крупным матрицам и другие аспекты, которые прописаны все в этом стандарте. So, a corn track contains, for example, corn kernels. So, when a company at the reception point gets this track full of corn kernels, they should follow a procedure, and the first step to follow is to collect an adequate number of incremental samples according to the weight, to the lot weight. Давайте посмотрим теперь, как это происходит на примере партии кукурузного зерна. Видим, что у нас здесь есть несколько этапов. И здесь первое, что нужно сделать, это взять среднюю пробу, которая будет рассчитываться от общего веса партии на 30 тысяч килограмм. По меньшей мере 10 килограмм пробы должна быть отобрана. If we have, for example, 30 tons of corn, then we should collect at least 10 kilos. And this quantity must be collected from at least 12 different spots. И эти 10 килограмм проб, которые мы берем с партии кукурузного зерна в 30 тысяч килограмм, мы должны взять из 12 разных точек. And then we should grind the kernels in order to obtain a ground sample. And again, we should take a representative sample from different spots and collect at least 1 kilo of ground sample. И после этого мы проводим измельчение зерна, и уже из измельченного зерна мы также должны взять пробы минимально 10 грамм из каждой зоны. То есть получается, что мы собираем в общей сложности минимально килограмм размельченного зерна для проб. So then we should store it in a bag and send it to the lab. And of course, the lab can make subsamples by mixing the bag containing the ground cereals. И после этого происходит хранение в мешке зерна, оно отправляется в лабораторию. Лаборатория уже сама может сделать какие-то свои подобразцы, может смешать какие-то объемы измельченного зерна. So again, the lab should take a small spoon from different spots and then make the final samples. These final samples must be at least 5 grams and maximum 10 grams. 100 grams, sorry. После этого производится также забор чайной ложкой из разных зон проб, и составляются конечные образцы проб, которые должны по массе быть от 5 до 100 грамм. Why that? Because bigger sample is better, of course, but is more expensive due to many aspects. For example, the solvent cost, the size of tubes, and also the time needed for the extraction. Что надо сказать? В конце концов, пробы, конечно, следуют принципу «чем больше, тем лучше», но надо понимать, что чем больше по весу будет проба, тем дороже будет ее анализировать в силу разных аспектов. Это и используемые химические вещества, и размеры трубок, и время, необходимое на обработку этих жидких количеств. So
by following this protocol and the right protocol, we obtain an homogenized sample. So we reduce in this way the possibility to have results which are not reliable at the end of our experiments. Соблюдая все протоколы данной процедуры, мы получаем в итоге гомогенный образец, анализируя который мы можем отвечать за достоверность полученного результата. Unfortunately, it does not happen. So many companies don't follow the right protocol because they should have an organized structure with employees at the reception point, which should be responsible for the sampling procedure. So at least we suggest to the labs to follow the subsampling protocols before running the experiments. Конечно, это происходит не всегда. Разные условия могут быть в лабораториях, но мы, тем не менее, рекомендуем всем лабораториям, которые проводят данные тесты, следовать протоколу процедуры. Yes, that's it. Okay, so let's see now the methods we use for the mycotoxin analysis. The methods are the chromatographic methods, so HPLC and LCMS, and of course the immunoassay methods, ELISA and lateral flow. Давайте посмотрим на методы, которые мы используем для анализа микотоксинов. Это инструментальный анализ, метод хроматографии, HPLC, LC и методы такие как ELISA и быстрые тесты на латеральный поток. So the methods we use are ELISA and lateral flow. And before going through our product portfolio, it's important to mention which is the principle of ELISA method. Методы, которые мы используем в своем оборудовании, это метод ELISA и метод бокового потока. Надо здесь более подробно на них остановиться. So in our kits, the wells of the plate are coated with toxin-specific antibodies. В нашем методе мы покрываем пластины специальным слоем антител, которые реагируют на токсин. Toxin standards and sample, along with conjugates, are added into the coated wells. Стандарты, образцы и пробы добавляются. And then the aflatoxin conjugate binds to the binding sites of coated antibodies that are not already occupied by aflatoxin of standards or samples. И затем у нас уже происходит сопряжение афлатоксина с антителами, которые иным образом не связаны, доступны для реакции. Any unbound aflatoxin HRP conjugate of detection solution is then removed in a washing step. После этого остатки афлатоксина, которые не связались с антителами, смываются. Then a chromogen substrate is added to the wells, resulting in the development of a blue color complex. После этого происходит добавление вещества, которое отвечает за окрашивание синим цветным комплексом. And then the color development is stopped by the addition of acid, the stop solution, and then we measure the results with the photometer. Затем у нас добавляется кислотный компонент, который завершает процесс окрашивания, и мы замеряем конечный результат с помощью фотометра. Of course, with this method, the intensity of the color produced is indirectly proportional to the concentration of the toxin present in the sample and standards. И в данном случае интенсивность света будет напрямую связана с концентрацией микотоксина в изучаемом образце. So, let's go now through our product portfolio. As you can see here, we have the BioShield series and the One Standard series, which are both ELISA products.
and then our rapid and symmetric series, which are our lateral flow products. Давайте теперь с вами пройдемся по нашей линейке продуктов. Вы видите, что у нас есть продукты BioShield и One Standard, которые основаны на принципе ELISA, и есть продукты для быстрого тестирования Rapid Test Asymmetric, которые в свою очередь основаны на принципе бокового потока. Of course, today we will have a focus on our BioShield 5-minute series and One Standard series, both ELISA, as I mentioned before. Сегодня будем фокусироваться на наших продуктах, основанных на принципе ELISA. Это BioShield и тот, который я упоминал уже ранее. So, our BioShield 5-minute series is an innovative ELISA series with only 5 minutes protocol. So with this ELISA series, we managed to reduce the incubation time, keeping unaltered the reliability and the accuracy of the results. Первый наш продукт – это BioShield 5 Series. Почему называется 5? Потому что процесс теперь занимает основной протокол 5 минут. Очень высокое качество, надежность и точность его осталась неизменной. Но мы здесь позволяем быстро и эффективно увидеть концентрацию всех микотоксинов. In this table are summarized, as you can see, the protocols of our kits. As you can see here, we have aflatoxin total, aflatoxin B1, ochratoxin, DON, zearalenone, fumonisin, and T2-HT2. As you can see, all the products, all the kits have a common extraction with 70% methanol. Здесь видите, что у нас есть более подробная таблица, в которой показаны все протоколы стандарты по разным категориям микотоксинов. У нас есть общий, афлатоксин B1, охротоксин, DON, зон, фумодоксин, Т2. И здесь видите, что для всех проб в 5 грамм используется для экстракции 25 мл 70% метанола. So this is a big advantage against the competition, since the products of the competition, of the competitors, they usually don't have a common extraction, and they have also a different extraction according to the matrix type. И здесь надо сказать, что данный аспект выделяет нас на фоне конкурентов, потому что у них используются разные практики экстракции для разных типов матриц и для анализа на разные группы микотоксинов, а у нас это все объединено единым протоколом. So, as you can see here, and as I mentioned before, the protocol is 5 minutes for all mycotoxins except ochratoxin and T2-HT2, since due to their composition and sensitivity, we didn't manage to have the same protocol for also for ochratoxin and T2-HT2. Здесь, как видите, из этих протоколов, что для всех почти групп микотоксинов у нас время данного теста составляет 5 минут, кроме двух, это охротоксин и Т2-HT2 микотоксинов. Для них необходимо было чуть больше времени для достижения высокого уровня выявления, поэтому для них протокол составляет 10 минут. But our next goal is to, let's say, have to reduce the incubation time also for ochratoxin and T2-HT2, and have the same protocol duration for all our kits. Наша следующая цель – это сделать так, чтобы у нас для всех набора, для всех протоколов было одинаковое время по продолжительности. So, another advantage we have against the competition is the broad range of validated matrices. Since, for example, for aflatoxin B1, we have almost 6 validated matrices. И у нас также очень много разных матриц, которые уже подтверждены, валидированы. К примеру, для афлатоксина B1 у нас 6 таких подтвержденных матриц. So, of course, you won't face any problem also with complex matrices like animal feed or DDGS or spices that can be analyzed without any problems with our kit. И мы видим, как с помощью нашей матрицы мы можем анализировать все по данным протоколов.
We give also access to our validation reports. So for each kit, we have a validation report with all the data regarding also, for example, the percentage of recovery that is always between 80 and 120%. So the competition, for example, does not give the competitors, they don't give access easily to the validation report, while we share without any problem. Помимо этого, мы можем, в отличие от наших конкурентов, делиться без всяких проблем нашими отчетами по валидации. Там у нас от 80 до 20% составляет коэффициент восстановления. И здесь мы более открыто, чем наши конкуренты, предоставляем все данные. So, of course, if there is the client asks to validate a matrix that is not present in the list of our validated matrices, then we can offer this service and we can validate a new matrix according to the customer needs. Помимо этого, если у клиентов возникает потребности провести валидацию какой-то новой матрицы, которой у нас нет в базе данных, по запросу клиента мы можем это сделать, добавив его матрицу в нашу базу данных с валидацией. So going now through the protocols, as you can see, we have here an incubation, the first incubation time of 2 minutes, and then one washing step, and the second incubation time of 3 minutes, except ochratoxin and T2H2, as I mentioned before, which have the first incubation time of 7 minutes. Давайте посмотрим по протоколу, как у нас проходит время первой инкубации. Составляет 2 минуты, затем происходит фаза промывки, затем у нас еще 3 минуты. Но когда мы говорим про микотоксины с более долгим протоколом, это, напомню, охротоксины T2H2, там у нас первая инкубация составляет по длине 7 минут, вторая составляет 3 минуты. Let's see now together the one standard ELISA method. This ELISA series you use only the first standard. So there is only one standard. There is a pre-calibrated curve that is generated by our software that provide and quantify the results. Давайте с вами теперь посмотрим на другой метод. Это наш метод, основанный на ELISA One Standard, метод инновационный, который использует только первый стандарт. И этот метод использует предварительно скалиброванную кривую, полученную с помощью нашего программного обеспечения для предоставления количественных результатов. Is of course a cost-effective method and also a time-saving method, and we will see now why. As you can see from the table here, the protocol is the same as the protocol for the BioShield with the protocol of BioShield 5-minute series. Метод, который позволяет нам экономить время и деньги. Сейчас более подробно посмотрим, почему. Видим, что здесь протокол фактически повторяет тот протокол, который мы видели до этого, для протокола работы с пробами для BioShield 5. So the only difference here is that we have only one standard, the zero standard. So there is the same common extraction with 70% methanol, the same incubation time. So the product is the protocol is the same. Видим, что протокол здесь такой же. Протокол, по сути, одинаковый для всех микотоксинов, кроме указанных выше двух отдельных. Время инкубации и все прочее, экстракция, проба, все проводится одинаково. So when we suggest, and why I say before that is a cost-effective method and a time-saving method, when we suggest to use the one standard, when, for example, a lab or a company with an internal lab analyze a few samples per experiment. So, yeah. Мы предлагаем использовать такое решение, когда у нас несколько образцов, проводятся тесты в лаборатории на предприятии в рамках какого-то эксперимента. Yes. Why that? Well, if you use the 5-minute series that we saw before, the 5-minute series has 5 standards. So you should pour and add to the wells the 5 standards. If you have
only 2 samples, and you should analyze only 2 samples, then you will waste 5 wells for the standards. While with the one standard, you will use only 1 well for the standard. That's why you will save and you won't waste 4 wells for one experiment. В чем есть разница? Здесь, если вы применяете протокол для анализа 5 стандартов, вам нужно будет использовать сразу 5 тестовых наборов, а если вам, например, нужно сделать эксперимент, в ходе которого вы будете исследовать всего 2 пробы, то вам подойдет больше такой протокол One Standard, чтобы вы не тратили лишние расходники. So, let's every year Prognosis Biotech participates in a number of proficiency tests that are organized by the most renowned European organizations such as FAPAS in UK or AIA in Italy and BPA in France. Каждый год компания Prognosis принимает участие в анализе качества тестов в различных мероприятиях, организованных регуляторными агентствами FAPAS в Великобритании, AIA в Италии, BPA во Франции. The proficiency tests are intercomparative tests where the participants received from the organization, like FAPAS, for example, a naturally contaminated sample. They run an experiment and then they send the result to the organization, and then the organization compares the result of the participants with an assigned value. Это квалификационные тесты, которые проводятся каждый год. К примеру, ФАПАС отправляет образцы зараженной продукции производителям оборудования, они проводят ними тесты, свои результаты тестов подают назад в организацию. Организация сравнивает значения, полученные в ходе квалификационных тестов, с теми, которые у них изначально на руках. And this assigned value is obtained from chromatographic methods that are HP, which are HPLC and LCMS. Эти значения потом сравниваются с значениями, полученными в ходе хроматографического масс-спектрографического анализа. Of course, during this proficiency test, all mycotoxin, ELISA, and the lateral flow kits are tested on a broad range of matrices, from milk and cheese to figs, corn, walnuts, spices, and several others. И здесь мы проводим такие разные тесты по разным категориям. Орехи, массажировые культуры, специи и другие самые разные категории проверяются. FAPAS, for example, that I mentioned before, has managed to reach a very efficient sampling protocol. They grind the whole quantity and then they mix the ground sample in big barrels for at least 6 hours. Как ФАПАС это делает? Они берут различные орехи, сухие фрукты, измельчают их и смешивают в бочках, мешают их на протяжении по меньшей мере 6 часов. So in this way, they obtain a good homogenization of the sample, and later on they make subsamples by taking corn, for example, from different spots. Таким образом, они добиваются однородности этого образца, затем отбирают, к примеру, кукурузу из разных точек. So we provide FAPAS reference materials in tubes of 5 grams each, and what we suggest to our customer is to run an experiment with reference material in order to show the repeatability and the accuracy of our kits. Мы поставляем с нашими наборами, как правило, тестовые трубки, в которых находится по 5 грамм материалов, предоставленных ФАПАСом. Предлагаем нашим клиентам, покупателям провести такие тесты и анализы на своем оборудовании, чтобы увидеть надежность и воспроизводимость получаемых на нем результатов. In the table here are depicted the zeta scores of our ELISA and lateral flow methods for the concentration of aflatoxin M1 in milk,
and aflatoxin B1 and DON in many matrices, including wet flour, animal feed, and peanuts. Within the period June 2017, October 2020. Здесь мы смотрим сводные результаты нашего оборудования по тестированию на содержание афлатоксина М1 в молоке, афлатоксина B1, ДОН в разных матрицах с октября 2017 по 2020 год. As you can see from the tables, the zeta scores we obtain are between -1 and +1, so it demonstrates robustness, accuracy, and reliability of our products, which are constantly improved and updated. Видите, что здесь у нас сводные значения наших тестов по методу ELISA и по методу бокового потока, и видим, что оно варьируется от -1 до единицы, что показывает точность, достоверность и воспроизводимость результатов, полученных на нашем оборудовании. So, of course, we will continue participating in the upcoming years to the proficiency tests, and we also send the results, the report of our participation to all our customers. Конечно, мы продолжим участие наше в различных тестах по качеству нашего оборудования и будем своевременно информировать наших клиентов о наших результатах. So, in order to analyze the results, we have developed our own ELISA software, the Prognosis Data Reader, which is totally free, so we give this software for free. Для того, чтобы анализировать полученные результаты, мы разработали свое собственное программное обеспечение, которое называется Prognosis Data Reader, и его мы распространяем совершенно бесплатно. So the software is easy to use. The user has to copy, paste the absorbances that it gets from the reader on our software, and then select the product. And by clicking on Analyze, the user can get the results according to the in ppm, part per million, part per billion, or part per trillion, according to the mycotoxin analyzed. И здесь полученные на нашем оборудовании данные в эту систему можно загружать и получать результаты, смотреть на них в ppb, ppb, часть на миллион, на триллион, на миллиард, и выгружать это в виде отчетности в обычные сервисные программы. Of course, there is the possibility to export the results in PDF or Excel format if the clients, for example, wants to archive it and have traceability of each experiment. И, конечно, у нас есть возможность работать с баз данными и архивами, в которых ведется сохранение информации про все проведенные эксперименты. So, that's it. The presentation is done, is over. So if you have any questions, we can start answering to your questions. На этом этапе моя презентация подошла к концу. Мы можем сейчас ответить на ваши вопросы или замечания, если они у вас есть. There is no questions. Как мы понимаем, уважаемые слушатели, у вас вопросов не осталось? Спасибо за то, что присутствовали на No questions Да. so far, Marco. Марко, No questions. огромное вам спасибо за Окей. то, что рассказали о своей продукции. Okay. Marco, thank you very much for explaining us in detail about your product line. Okay. Thank you for attending the webinar. So if you will have any questions, you can also just email us and send through email your questions. Спасибо большое за посещение нашего вебинара. Если у вас остались какие-то вопросы, замечания, любую информацию, отправляйте нам по электронной почте, пожалуйста.
or better, you can send by email your question to ЦИНТИВО, and then they will forward to us. Или можете вопросы и замечания отправлять нам через ЦИНТИВО, они Да, нам, в конечно, свою очередь, дорогие их друзья, донесут. всем хочу еще раз сказать огромное спасибо за присутствие на данном вебинаре. Следующий вебинар у нас будет происходить 4 декабря, также в 16:00. Если у вас остались какие-то вопросы по продукции, по наборам от наших коллег и товарищей «Прогнозис биотеч», прошу вас оставлять всю контактную информацию на нашем официальном сайте www.cintivolab.com, либо звонить нам по телефону с понедельника по пятницу 8495 545 49 39. Абсолютно любой вопрос мы с вами разберем. Если потребуется наша помощь и демонстрация, мы также приедем с наборами компании «Прогнозис», продемонстрируем на ваших образцах, на наших образцах, сравним и интерпретируем результаты. Я думаю, что данная продукция вас очень сильно заинтересует, поэтому ждем ваших заявок, звоните, с удовольствием ответим на все ваши вопросы и всегда готовы к сотрудничеству. Всем огромное спасибо, я с вами прощаюсь и до встречи 4 декабря.